Okay, in this topic, in this video, kita nak tengok pasal collision. Kalau collision ni, in our daily life, kat mana-mana collision pun, dia punya syarat adalah momentum dia mesti conserve. Okay, apa itu conserve? Awak kena faham tau, term conserve ni apa. Kalau you jumpa perkataan conserve, it show that dia punya final is always equal to initial. Okay, so kalau you jumpa momentum, dia kata momentum conserve, that mean awak punya momentum initial akan sama dengan momentum final. Kalau ayat lainnya, dia cakap conservation of momentum. Sama je, benda yang sama je. Conservation of momentum. Kalau jumpa conserve ke, conservation ke, it show that your final is equal to initial. Here, your momentum sebelum collision dengan momentum selepas collision akan sama. Let's say, before collision, you have an object something like this. Before collision. Okay, you have something like this. This is your ball. Your ball, let's say this is for one dimension. It's either in the x-axis or in the y-axis only. So, I will show you example of x-axis only. Dia ada mass 1, dia bergerak ke kanan. So, this one saya letak dia sebagai U1 lah supaya memudahkan awak nak substitute masuk M1 dengan U1. Dengan M2, awak akan letak kat sini, this is your M2, dia bergerak ke kiri sebagai example lah. U2 awak bergerak ke kiri. Then, you need to remember, your velocity is in vector. So, let's say kalau U2 awak adalah 10 meter per second, bila masukkan dalam you punya calculation, you kena letak negatif sebab dia ke kiri. U1 dia positif. For example, positive 20 meter per second. You kena bezakan, this is negative because it is to the left. U2 is negative. Okay, ingat tu. Alright, for one dimension, awak akan dapat awak punya conservation of momentum adalah summation of P initial akan sama dengan summation of P final. Summation tu apa? Summation tu maksudnya awak kena tambah momentum bagi kedua-dua objek. So, for this one, you will get momentum untuk objek 1, M1 U1 plus dengan M2 U2. This is for your before collision punya part. This is momentum initial untuk 1. This is momentum initial untuk 2. Right? Okay, what happened next is after collision, let's say your object become like this. After collision ni boleh jadi macam-macam. Before collision pun boleh jadi macam-macam. Boleh jadi one of them is on rest, one of them is moving to the right, boleh je. So, this is just an examples. So, what happened after the collision? Let's say, untuk M1, dia bergerak ke kiri. So, what happened here? Your velocity we put as V1. Kita letak V1 lah. So, let's say dia bergerak dengan 5 meter per second. Negatif, kita kena letak negatif sebab dia ke kiri. So, M2 awak, contohnya M2 awak ke kanan. Okay, M2 awak ke kanan. So, your V2 now is positive. Right? So, this is you punya final condition. What happened here? Awak punya initial tadi akan sama dengan total momentum final. M1, V1 plus dengan M2, V2. Just remember to put the negative when you substitute the value. This is P final for 1 and this is P final for 2. Jadi kita tambah, kita cari dia punya total up. You will get this for one dimension. Ataupun this is only for the X component sahaja sebab ada dia berlaku pelanggaran dalam X component. So, that one dimension collision biasanya dipanggil sebagai head-on collision. Alright. Then, kita ada 2D collision. 2D collision yang ini biasanya dipanggil sebagai glancing collision. For this one, it still hold the same thing. Momentum you masih lagi conserve, but now
What happened here is your momentum can be in can be resolved to Px and Py. Ingat P adalah vektor kan. Jadi P awak boleh jadi dalam X component dan boleh jadi dalam Y component. So let's say you have a collision here. Before, one of the collision is something like this. Your M1 is going like this. This is U1, this is M1. But your M2 is coming like this. This is your M2. U2 is here. Dia ada angle with the theta. So you see that the collision, one of them cannot be resolved, the others can be resolved. So dia adalah 2D collision. Or if you have something like this is X component, this is Y component. Walaupun dia tak boleh resolve dua-dua, tapi dia berada di paksi yang berbeza. Yang ni dekat paksi X, yang ni dekat paksi Y. Here kita kenali dia sebagai glancing collision. What happen here? You akan dapat you punya vektor, you punya momentum, kita kena pecahkan. Summation, conservation of momentum in X component dan conservation of momentum in Y component. Kena asingkan, you tak boleh samakan. Kalau you menggunakan cara di atas ni, you menggunakan equation yang ni, you jadi salah. Sebabnya dia kena resolve. Sebabnya dia conservation of momentum awak hanya valid dekat atas paksi yang sama. Right? So what happened here? Your U1 can be resolved to U1x, which is, this is U1 sahaja. U1 cos 0 kan? So you akan dapat U1. Tapi U1y awak is equal to 0 lah kat sini. Untuk this one, U2x awak is U2 cos theta and U2y awak sama dengan U2 sin theta. Right? You akan dapat something like that. So, what happened to your conservation? You need to put it as X component and Y component. So, I remind you again, when it has component Y and X, put your symbol in your equation. Macam ni kan? M1 U1x tambah dengan M2 U2x. Letak macam ni. Jangan buat M1 U1 plus M2 U2. Nanti walaupun you tahu tapi you letak macam ni, nanti takut you substitute masuk value jadi salah. So put it like this, and for your Y component, you akan dapat M1 U1y tambah dengan M2 U2y. Right, this one is 0 lah untuk situasi kita, tapi ada setengah situasi that's one ada value. Alright, let's say after the collision. What happened after the collision? Let's say after collision. Alright, after. Okay, what happened here? Your M1 is going this way. This is V1. Dia ada theta kat sini lah. Theta 1. This is M1. And your M2 is going that way. Dia patah balik. So, you will have theta 2 here. And this is your V2. For here, you akan dapat your V1 X component adalah V cos theta. And V1Y awak adalah V sin theta. Right, for this one, you akan dapat you punya V2 X awak positif sebab dia ke kanan. So, V2, this is V1. This is V2. V2 cos theta, but your Y component is negative. V2 sin theta. Sebab apa dia ke bawah? This is V2Y, this is V2X. Okay, sama juga dengan V1 lah. V1X dengan V1Y. Dia positif sebab V1X awak ke kanan, V1Y awak ke atas. Okay, so sama juga kat sini. Awak kena guna X component. M1, V1X tambah dengan M2 V2X. This one is M1 V1Y plus M2 V2Y. Jadi bila nak masuk value, you need to put here lah. U1 masuk sini,
Yang ni masuk sini. Okay. Then this one akan masuk kat sini. This one akan masuk kat sini. Macam tu. So this kena masuk V1 cos theta ni masuk kat sini. V1 cos theta. Yang ni V2. Yang this one is V2 cos theta 2. Lupa nak bezakan theta. This one theta 1, theta 1. This one is theta 2, theta 2. Sebab theta dia tak semestinya sama. Okay. This collision can happen macam-macam gaya. Okay, macam-macam gaya. You just need to remember, kalau V awak, Vx awak ke kanan, dia positif. Ke kiri, dia negatif. Ni negatif. Kalau Vy awak ke atas, positif. Kalau ke bawah, negatif. Yang tu je awak kena ingat. Apa-apa situasi pun, dia akan hold this one as long as you know the positive negative part. Okay. And then, your collision terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah elastic collision. Elastic collision. Okay. Yang kedua adalah inelastic collision. Okay. Since the collision, since the collision, kedua-duanya hold momentum conservation. Both momentum is conserved. Momentum conserved. So you will have both ni lah. Yang ni semua you akan ada summation of Pi X sama dengan summation of Pi final Y, and summation of P initial Y sama dengan summation of P final Y. Okay, momentum is conserved for elastic and for inelastic. Both akan ada this orang kata this rule lah. Okay, for elastic, dia punya kinetic energy is conserved. Showing that dia punya total kinetic energy initial akan sama dengan total kinetic energy final. So yang ini do not resolve. Kenapa do not resolve? Sebab kinetic energy awak adalah scalar. So tak perlu resolve. For this situation, situation kat atas ni ataupun mana-mana situation je, awak punya equation of conservation of kinetic energy dia akan jadi macam ni. 1/2 M1 U1 square tambah dengan 1/2 M2 U2 square. See that U I did not resolve. Kita guna je equation asal ataupun value asal dia. Tak perlu ada cos-cos. Tak perlu ada sin-sin. So yang ini pun sama dengan M1 U1 V1 square tambah dengan 1/2 M2 V2 square. Okay. Alright. Untuk inelastic pula, dia punya beza dengan elastic adalah kinetic energy not conserved. Okay. You punya kinetic energy, awak punya kinetic energy initial, summation of kinetic energy initial tak sama dengan summation of kinetic energy final. What happen is there is energy loss, which is your kinetic energy initial akan lagi besar daripada summation of kinetic energy final. So sekiranya soalan minta awak cari energy loss, you just tolak kinetic energy, total kinetic energy final, tolak dengan total kinetic energy initial. So this is energy loss. Kalau dia nak percentage of energy loss, okay, nak percentage, you just buat summation of kinetic energy final, tolak summation of kinetic energy initial, bahagi dengan summation of kinetic energy initial. Kita bahagi yang asal, darab dengan 100. Yes, you will get negative. But you can put modulus here. Okay, to get it positive. So this is the percentage of energy loss. Your inelastic collision pula terbahagi kepada dua. Okay, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, dia ada nama dia adalah partially inelastic, separa inelastic. Okay. Yang kedua, nama dia adalah perfect. Sepenuhnya elastik. Yang kedua,
perfectly inelastic. Apa pula beza dua ni kan? Kedua-dua inelastic ni dia momentum conserve tapi kinetic energy tak conserve. Cumanya untuk elastic, after the collision object not stick together. Stick together. And of course, untuk perfectly inelastic, dia akan stick together. Okay, what happened here? Untuk yang partially ni, kan, after the collision, dia boleh jadi macam-macam situation. It can happen in any situation. This situation is also happen on elastic collision. Okay, yang ni after collision yang saya nak tunjuk ni, dia boleh jadi partially inelastic, dia boleh juga jadi dalam inelastic. Beza antara dua ni adalah kinetic energy conserve untuk elastic dan kinetic energy not conserve untuk partially inelastic. So after collision, your object can have same direction of velocity. Direction dia sama. V1 dengan V2 ni direction sama tapi value dia tak sama. Ataupun it can have different direction of velocity. Ataupun satu at rest, satu lagi moving to the right. Boleh je ni untuk 1D. Okay, untuk 2D, lagi banyak dia punya possibility. For example, after collision yang macam tadilah, satu ke sana, satu ke sana. Alright? Ataupun dua-dua boleh ke sana tetapi with different velocity and different angle. Okay? Dan boleh juga satu rehat, satu berhenti, satu lagi moving downward or upward. Boleh je mana-mana. So you kena tahu macam mana nak resolvekan dia kepada X component dan Y component and kena tahu which one is positive, which one is negative. Right? Untuk perfectly inelastic, you will have objects stick together after the collision. Okay. What happened after the collision? Your both object is stick together. Contohnya, you accident kan? Okay, bila you langgar kereta depan, bukan you lah, orang lain lah. Ada kereta accident. Bila dia langgar kereta depan, kedua-dua kereta tu dia bertangkup, dia bergerak dengan velocity yang sama. So that's one is perfectly inelastic lah. What happened here? V1 akan sama dengan V2. This is M1, this is M2. So let's put as V sahaja. Jadi untuk you punya summation of P initial sama dengan summation of P final, awak akan dapat something like this lah. Plus M2 U2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2 kan. Since this V is the same, kita boleh letak dia sebagai macam ni. M1 plus M2 darab dengan V. This is for 1D. So untuk 2D, you akan dapat something like this lah. Summation of P1X tambah dengan sama dengan summation of P final X. So akan dapat M1 U1X tambah dengan M2 U2X sama dengan M1 plus M2 Vx. So untuk yang Y component pula, this is initial Y, this is initial final Y. So you have 1Y, U1Y plus M2 U2Y, you akan dapat M1 plus M2 darab dengan Vy. This happen, yang ni selalunya jadi macam ni yang saya tunjuk tadi lah. U1 macam ni, U2 macam ni. This one is, awak akan dapat U2Y sahaja. Yang ni akan dapat U1X sahaja. So what happen after the collision, it stick together, dia akan jadi macam ni. So V ni boleh dipecahkan kepada X component dan Y component. So good luck for you punya momentum.